product orders, purchase orders. In the purchase order details, the informations are kept it in item details in one file and customer details in one file. So item details, once the purchase order raised by the customer, automatically you should link the customer detail as well as in the item details. To whom, which item you need, how many items you need to order for that. That and all, that will be, once you have linked both the files, you can get the information. That is called an integrity constraints. Okay. Okay. So this informations are stored in three different ways. So what is the three different ways are the user level and software level and hardware level, we can say. Otherwise, we can say generally that in database management language, the informations are stored in user level, conceptual level, and physical level. What is physical level? That is the deals about the device which we have used, either hard disk or floppy disk, or it may be tape, magnetic tape. So still the magnetic tapes and all are using, because the backups and all we can keep it in a magnetic tape only. So this type of clouds, nowadays the cloud only plays a vital role in that and storing the data, because we are deals about the big data. We couldn't able to store it in any devices. Okay, so this type of informations are deals with the physical level. What about a conceptual level? Means a logical level. What is logical level? So from the logical level only, this is the actual software we have generated. How you can interface between the, it is an interface between the user as well as in the, what we have stored in the physical devices. Exactly. See, logical, so without interface, we couldn't able to communicate now. For example, in operating systems and all, why they are using operating systems are interface between the user and the computer, isn't it? So like that, logical level or conceptual level is called that as an that is software level. We can communicate whatever we can communicate from the user, that will be sent to the physical, that is devices which we have used for storage, from where it will be accessed and modified, updated, deleted, inserted. So whatever action informed by the user, that will be happen. Okay. Here, see, that is our design. The design of the data access or design of the data manipulation, whatever it may be. At next lowest level is user level. User level is actually what we need, query. See, for example, IRCTC, we are booking ticket. Just we have typed the IRCTC dot IRCAC.in, isn't it? So automatically it comes where we want to go and which date you want to travel from that is a pickup point and destination point. That's all. So you have to give and payment is processed and automatically within that. See, once you have given a source and a destination, and at the same time, once you have given the source and destination, automatically within the program, that is in the logically, what it will happen is whether the train number having the seats for second class or third class or three-tier AC, two-tier AC or first class ticket, isn't it? So it will be search over within that database what we have available. So if it is having what you have suggested, so automatically it will be allotted for you. Even though when we have given a choices lower berth,
upper berth and middle berth we need. So if it is available, so everything will be processed within the, we as a back end. You don't know what is happening about it. And also once you come for the payment, you just give your card and automatically it will be processed and taken your amount and give a message to you. Actually, within that, so many protocols are working behind that because your transaction is doing means at the same time the bank server is activated, the bank server is security is activated, and also how much amount is available within that. If it is valid one, you everything OTP everything will be processed in backend. So if it is everything is okay, then only the ticket will be given, isn't it? So at the user level, you give a requirements, that's all. So that is given by the query. Okay, within the conceptual level only, it will be programmed. So according to the requirements, it will be programmed from that the physical devices what we have available that will be retrieved and given to us a result. Understood? Okay. Are you clear what is user level and conceptual level and physical level of the database management system? Are you clear? Can you say, are you clear? Shall I proceed next? Yes. Thank you. The same thing in a banking system. So ATM machines in a particular single city having so many ATMs. For example, State Bank ATMs. Every area we had a 2 to 3 ATMs are there. So we go with that, and every ATM can access parallelly, distributedly. So, but all the data, all the server will access the same server, that is SBI.ac.in, isn't it? Because the server is same, but parallelly distributed to many places. So from where it will be accessed. So once the accessing the by giving a PIN number is a user level. So automatically once it is withdraw once it is withdrawal means how much amount you have mentioned, whether it is having or not, amount is available in your account or not. That is checking by the logical level, conceptual level. Once it is having, it will be withdrawn. That will be updated in the physical level. So what we have stored, suppose if we have 10,000 rupees, now currently we want to withdraw 2,000 rupees means, so you should deduct the 2,000 rupees from your balance your account, and then only we can provide the amount from the ATM machine to our user end, isn't it? This is the thing is happening all the applications. Okay, so this is the 3 different levels of the database management system. Okay, what about the different type of models? See, the database management system itself will vary by application to application. Application to application. Yeah. See, for example, in network systems and all, what it will be happen. Network systems and each and everything is on nodes. So no, from the one node to another node. That is, we can call this node, otherwise service provider. When you study about computer networks, you may know that what a service provider is. Everyone knows because of you are using what mobile phones.
every tower, once that one area having a tower means there are so many service providers. Within that area, the service provider, it will be works. So once we beyond that limit of that particular tower, automatically the signal will pass to the next tower where the service provider is catching the information from sending the information to our mobile. That you may know, everyone, the users of the mobile phones. So like that. So relation there are or 3 to 4 types of models we can arrange the data according to the applications. Okay, first one is the relational model, network model, relational model, and another one is, I'll tell you, relation, object oriented model, hierarchical model. These are all the different types of models. So before we start with different models, so once if you want to create a one model, say, so you should concentrate on, you should know about the basic things of the one model. See how you can store the data, how you can access the data, how once you have stored in a one place, how we can retrieve very easily. For example, இப்ப பாருங்க, in day-to-day life, usually what our parents will teach us. So whatever things you taken from where, you have to, once you have used, you should keep over there itself. Then only others can access it very easily without searching anything. Isn't it? That is the basic thing. Like that only in a database management also. So that how we can store. So from where how we can access it. Isn't it? The relation, that is, relation is a table with rows and columns of informations. Rows and columns of informations. So before you study about different models, so what is the basic thing? How you can store it in a one place? For example, kitchen items, can you keep it in a bedroom? Or otherwise, bedroom items, can you keep it in a kitchen? Is it feasible to access? No, no. So like that. So this is here, the data is also arranged in some feasible manner. Okay, so some reliable manner, and it will be consistent manner. So everything will see one by one. So suppose if you stored, because we are dealing about volume of data. So how we can access it? What is the key? What is the sub key? And what is the candidate key? What is super key? Everything is. Okay, first we will see one what is a database, what is key, how it will be stored, then we can see about the different types of models today. Okay, next. A relation is a table with rows and columns. So here, for example, employee table. With the employee table, employee ID, employee name, employee address, date of birth. Isn't it? See here, employee ID and employee name. Okay. Employee ID, employee name, employee address, date of birth is the individual columns of the table, isn't it? Otherwise, we can call it as the whole thing, a whole row is represented as a it is an employee relation. In that employee relation, employee ID, employee name, employee address, and date of birth, these are all the attributes or fields, you can say. Fields of the file, we can say, and fields of attributes of a relation employee. The one row, this is the one row. 31 ABC and second street, etc., and date of birth 1379. So these are all the information about the employee ID 31. Understood? That is, we can call it as a record, or otherwise we can call it as tuples.
Okay, tuples. Individual columns we can call it as domain or it may be a attribute. So see, date of birth is attribute, then whole column we can call it as a domain. Okay, so here the one row of information about the particular employee can call it as a tuples. Okay, so it may be empty or it may be zero, whatever it may be. That and all we'll see how it will be managed to process it. Okay, so okay. So once you want to create a table or relation, you should give the what are all the attributes in that. See, four attributes are there here. Employee ID, character 4. Employee name, character 15. Employee address, character 25. Date of birth, date. These are all the data types. And once you want to create a relation, you should give the create the attributes. What are all the attributes going to keep it in the relation? Everything it should be in a created with the character, that is the data type, along with the width of the data type, width of the attributes. Width of the attributes means this much of character can able to store over the attributes. Okay. Then, for example, a schema. It is a table definition. This is the schema. The degree of relation we can call it as a 4 columns. What are the degrees, or we can call it as a domain? We can say 4. Domain of a relation is 4, and degree of relation is 4. Cardinality of relation is 4. Cardinality means number of tuples, number of records, whatever we can say. Okay. Then properties of a relation. What is properties of the relation? See, it should have some constraint. See, once you want to create a relation for a particular scenario, means you should follow some constraints. That is domain. That domain should be automatic. Entity, it is a unique primary key should have, and the referential integrity is also there. Okay. So what are all the constraints that we'll see one by one? Okay. Before you going to construction of a relation or construction of schema, whatever it may be, first of all, you know about the key. The key is used to access the element from the database. See, for example, how our parents will recognize or call by us by calling our names, isn't it? Name is our key, isn't it? Then only we are responding to them. So call X, call B, call Y. So the X will be respond to us, Y will be respond to us, B will be respond to us. So this is the identity of a particular person. Identity name is identity for a particular person. So like that, some identity for some data you have to give. That is key. Key attribute or set of attribute which is used to identify and access the tuple. Access the tuple. Are you understood? Attribute or set of attribute. Sometimes a single house may have more than one Venkatesh are there, more than one Kumar are there. So we have to mention that younger one or elder one. So whatever it may be, the cousin may be. So many things are by giving age, by giving height, weight, whatever it may be. More than one specification apart from the name, you're going to give a identity. That is called, that's why we can say an attribute, a set of attribute which is used to identify, access the tuple. Okay, then primary key. What is primary key? PK is a primary key. Primary key for student. Student ID, name, address, personal name, date of birth, passport number, license number. So here in student relation ID, student ID is the primary key.
So it is a unique one. Right? When you key is maybe an attribute or it may be a unique or it may not be unique. A primary key means it should be an unique. A person should have a unique ID. A student should have a unique enrollment number. Okay, so that is why that primary key is called a unique name for identifying a particular tuple or record to access from the database. Next, here some personal detail you have given: name, date of birth, passport number, license number. Here, more than one primary key is also you can give. You may have, isn't it? We may have passport also, and license also, and PAN card also, and Aadhaar number is also there. So all are primary keys for a particular person. So we can come together, we can call it as a super key or candidate key. But these are all the primary keys. Are any one of the key is more than enough for all, isn't it? So no, don't want all the primary key needed for. So even though we are having all the thing, but one key in foreign and all, there is only one key for one person. It will be access all bank details and bank details and transport details. See, they may have a single card only. Within the card may use for banking transaction as well as in a railway transaction. While the metro train, they will go for metro train means they will recharge in the same card itself. So we don't. So we are in India and all, we are keeping so many cards in our pouch, isn't it? PAN card, license, and what ATM card. Suppose if we are having more than one account in more than one bank means three more card is there. So in Singapore and US and all, they have only one card. So within that card, they may access all the details. See that? Okay, correct. So next one is, so whatever it may be. So whatever the passport number, license number, everything comes under in other number, no? Isn't it? So okay. Then super key and candidate key. What is that? See, more than see, a single key is used to identify a particular person. I said that is Kumar is one person, Venkatesh is more than one person in your home means that Venkatesh is a single key is not enough to identify a particular individual, isn't it? But if you need more than one identity for identifying a particular person, so in combining more than one keys is called as a super key or a candidate. So super key is a the number of possible keys. Super candidate key means subset of super. I see. I will explain with the example. You make clear. So, for example, you may identify student by using roll number itself. Suppose you don't know the roll number, but you may have a roll number, even though you can identify with more than one attributes: name, sex, age, address, class, sex. Everything if you have given it, we can catch it very easily. That's super key. So this is the student database. This is the student database. Student database, student relation have roll number, name, sex, age, address, and class section. Okay. Here, the how we can construct the super key here. Say roll number, name, class, age, section. So the everything is necessary for one. So maybe a different section, different roll number may be same roll number may be here. See, for example, in our section itself, 101, 102 is confusing. Suppose misplacing 101 and 102. If they 105 also, if they are in a lateral entry, they have given us 102 with the same number 60001. 105 also having 6001. If you have been called by last four digit means there may be a confusion. So in that case, you have to give name. So name may be a same, both of them. So class also same. Age is also same group of
section. So these many informations given for identifying a particular person can access exactly what we have, uh, what we need to access, isn't it? Okay. Roll number, class. See from where roll number, class, section. This is more than enough, isn't it? Within that section, there is maybe a class. In that class, a particular roll number. So that is called an candidate key. A set of keys from the super key to identify a particular data from the database. Okay. But name and address, can you say it is a candidate key? No, because unique identification is a roll number. Without having roll number, name and with the use of name and address, you couldn't be able to identify. That's why I am saying that same address may have a different same name persons. So okay. Next one is a roll number. It is a primary key. That is the primary key, which is unique to everyone. Okay. So primary key is a first is a super key, the set of keys to access a database. So from where candidate key is a subset of super key. Primary key is a subset of candidate key. Purida? Okay. Now you understood what is keys, different type of keys. One more key is there, that is foreign key. A key in one table in primary is primary key. The same key in another table as a foreign key. The same thing I have said now. The order, once you have purchase order is placed, order details as well as item details as well as customer details. Okay. So in that, how you can integrate with it? Referential integrity in there. How you can integrate with that? So order ID, phone number, product ID. So 1, 2, 3. Order ID is a primary key, isn't it? So but in customer table, customer ID is a primary table, primary key, first name, age, product ID, order ID. So the particular customer, what are all the orders they have given. So this is order ID is a foreign key for customer table, but the same order ID is the primary key for the order table. Understood? So with this foreign key and primary key, you can access, interlink the two tables. Understood? So a key in one table is primary key, the same key in another table as a foreign key. That is called a foreign key. For linking the more than one table for access. Next one is the okay. So now what are all the you have cleared about keys, isn't it? Can you respond anyone else? Are you clear the keys, different type of keys? Is it clear? Yes, physical level covers the cloud level and also on the premises cluster right now. Yes, sir. That is also in a physical level only. Exactly. So, okay. Now you understood what different type of keys. Okay. Now, so once you want to, so one scenario is given, you may design you have a situation to design a what? Design a tables, design a database, isn't it? So design a database is not an easy one. So you should perfectly design how it will be designed. With the design how you can manage and access the user level convenience. So always whatever application you have developed, that should be convenient to user. That is our motive, isn't it? So that way, even though we satisfying the user level, how we can give fast information to the user. Once you have given fast information to the information means the customer will satisfy that one.
So ultimately, what I said in the previous example, so in household articles, where you keep the information in appropriate place. So the information, which information kept in which place, that is very very important. Okay, so okay, here we have to in a database lab. Technically, we can say that normal forms. The same thing. Which data can keep it in which place? இதுதான் நார்மலைசேஷன்ங்கிறது. ஸோ நார்மல் எப்படி வச்சா ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? அதுதான் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் கெப்ட் இட் இன் கிச்சன், கிராசரிஸ் அண்ட் கெப்ட் இட் இன் கிச்சன், அண்ட் பில்லோஸ் அண்ட் பெட்ஷீட் எவ்ரிதிங் கெப்ட் இட் இன் bedrooms. Then only we can access very easily, isn't it? So like that. So relational form. So a relation is a schema in a particular first normal form. There is normalization means there are four type of normalizations are there. First normal form, second normal form, third normal form, and Boycott's normal form. So Boycott is a scientist. He designed rules for designing a database. So that's why we have his name is given for Boycott's normal form. Based on the keys and functional dependency of the relational schema, you can design a different forms, that is normal forms. That is another one is fourth normal form is based on the key and multi-value dependency. So may have a more than one value for particular attributes. So that and I will see one by one. The relation may be decomposed with the functional dependency. A relation, see, usually in earlier days, in our grandmas and grandfathers are okay, write it in their budgets, write it in their household expenses, and for farmers and all, they may have how much of amount spent for initial stage and middle stage, and how much of the things are harvested, spent for during the harvesting. So how much of amount they have spent for whole process of cultivating a particular items. So how much of items they have sold to the sellers, and how much we have and how much we have got a product from that, or whether it is profitable or it may be a loss. That and all they have analyzed in in earlier days. So they have written in a one notebook, isn't it? In the grandmas and grandfathers and all, they have written in a. So everything they have kept it in a one notebook. So not only the business of the agriculture, apart from that, what are all the expenses spent in the household articles, and what are all the spending items for relatives and medical expenses, etc., etc. Everything they will have noted down in the one notebook. So everything kept it in one one book means if you want to search anything means page by page they may write it. So even though everything in one notebook, that is called a relation. So that relation may be decomposed into different books. See, the business is a separate notebook. Daily cooking expenses and food expenses in one notebook, and medical expenses in another notebook. So likewise, when we keep like this means we can access very easily, we can identify. So okay, this much of amount is spent for medical expenses, this much of amount for festivals, that and all we may identify very easily. That is the thing is here. So what are all the functionally dependent? What are all the expenses are functionally dependent on one particular activity? That is separately you have write it. That is the decomposition, isn't it? Okay. Characteristics of the normalization.
Product ID, product name, that is, sorry, person ID, person name, and person address. This is one relation. All attributes in a relation must have only atomic values. That is the first constraint of the creating one relation. That must be satisfied, that one in a first normal form. See, if you're having a heap of data, first you should have a go with the in a relation must have only atomic values. That means single value. ஒரு பேரு கீழே நேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்ரிபியூட் கீழே என்ன இருக்கணும்? ஒரு நேம் தான் இருக்கணும். மோர் தென் ஒன் நேம் இருந்தா அவரை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது? இல்லையா? That is, for example, இங்க பாருங்க, person ID, person name, person address. person ஐடிக்கு ஒரு person ஐடிக்கு ஒரு person நேம் தான் இருக்கணும். பிரியா பானுன்னு ரெண்டு இருந்தா தப்பு தானே? சோ அதுதான் அட்டாமிக்கா இருக்கணும், அட்டாமிக் வேல்யூஸ். பிரைமரி கீ ரெக்கார்ட் அது கண்டிப்பா இருக்கணும். ஈச் செல் இன் அ காலம் should atomic. அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஒன் ஃபைல், ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, advertisement ID, name, and room, class 1, class 2, class 3. Yeah. A student have, sorry, advisor ID, advisor name, advisor room, class 1, class 2, class 3. A student may have an advisor, James, and his room is 555. He is taking class 1 as well as class 2 and class 3. According to the student, it should be either 1 or 2, 8. That is, he may be more than, he sit in a more than one class. Yeah, a single person may take more than one subject also, or more than one class also, isn't it? Because it is CBCSE pattern, so the same student can sit in one class and he may sit in another class for another subject. So likewise, but it should be in unique. So for 1 to 3 should have a 102.8, 104.9, 106.8 is multiple items present in the relation. So how it will be converted into first normal form? See, 123, 123A, James 555, that is advisor name, and room 102.8. So 104, 123 itself 3, 124 have 3 columns, 3 rows. Likewise, you have to be splitted. Okay. So next one is, second example is course and content. So course programming, web designing, there are 2 courses. What are the contents? C, C++, Java. So which language is he going to study? That should be splitted into Java, C++, HTML. So web-based learning. So for example, web technology means he going to study HTML base level, ASP and PHP, like that. So what it will be? That will be converted into first normal. Unique, that first normal form means it should be an atomic value. The attribute should have an atomic value. So okay, this is the first normal form. What about the second normal form? Second normal form, it should be in the first normal form. Along with that, non-key attributes in table must be functionally dependent with primary key. Okay, so if attributes should have a functionally dependent with the primary key, that alone keep it in one table. For example, here, student ID, name, professor ID, professor name, grade.
ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ஹீப் மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? இட் இஸ் ப்ரொஃபஸர் டீடைலும் இருக்கு, இவனோட கிரேட் டீடைல் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் டீடைலும் இருக்கு, எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கு. இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்? ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் வித் பிரைமரி கீயா இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்மாவும் இருக்கணும், தட் இஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது, அட்டாமிக் வேல்யூவாகவும் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் மே பி ஸ்பிளிட்டட் இன்டு செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம். பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், இட் இஸ் இன் அட்டாமிக் வேல்யூவா தான் இருக்கு, ஒவ்வொரு இதுவும் ரிப்பீட் ஆகல. தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஐடிக்கு ஒரு நேம் தான் இருக்கு, ஸ்டூக்கு ஒய் தான் இருக்கு, கிரேடும் தனித்தனியா தான் இருக்கு, ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஸர் தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதுலயே இது என்ன செய்யறாங்க, செகண்ட் நார்மல் ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது ஸ்டூடெண்ட் as well as ப்ரொஃபஸர். தி ஸ்டூடெண்ட் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் நேம், ப்ரொஃபஸர் மீன்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ஐடி, ப்ரொஃபஸர் நேம், and another one table is grade. A particular student should have this professor, he got this grade. Understood? Student ID and is having taught by professor 3 and he scored grade 5. Understood? So this table may be splitted into this way with the constraint of functionally dependent. Name is functionally dependent with student ID. Professor name is functionally dependent with professor ID. Professor ID and grade is functionally dependent with student ID. A particular student taught by particular professor, he got a grade in that subject, whatever it means. He awarded, the particular professor awarded 5 grade for student 1. Understood? These are all the functionally dependent. This is the second normal form. First normal form is attribute value should have an atomic value. Second normal form should have a what? The function, all the key, the decompose the table with the functionally dependent with the primary key. Okay. And another one is third normal form. Third normal form, first thing is it should be a second normal form. There is no transitive functional dependency. What is that? There is no transitive functional dependency. So listen here. So transitive, no transitive na enna? Neenga set theory la enna padichirukeenga? A tends to B, B tends to C, C tends to A ங்கறது தான் என்னது? Transitive property, isn't it? Okay, so how it will be different? No transitive functional dependency நம்ம எப்படி மாத்தணும்? இப்படி இருக்கக்கூடாது, சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தா நம்ம என்ன சைக்கிளிக்கா இருந்தா என்ன செய்ய முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, டீகம்போஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மாவும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் தெர் இஸ் நோ டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. ஏ டென்ஸ் டு பி, பி டென்ஸ் டு சி, ஏ டென்ஸ் டு சி வயா பி, பி வழியா வரணும் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, புக் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் டைப் அண்ட் பிரைஸ், இது ஒரு ஸ்கீமா இருக்கு சரியா? இந்த ஸ்கீமால புக் ஐடி, சாரி சப்ஜெக்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட் டைப், பிரைஸ், புக்குக்கும் சப்ஜெக்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு, சப்ஜெக்டுக்கும் சப்ஜெக்ட் ஐடிக்கும் சப்ஜெக்ட் டைப்புக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு, அண்ட் புக் ஐடி வித் சப்ஜெக்ட் டைப் வயா சப்ஜெக்ட் ஐடி. ஓகே, அப்போ இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றதுன்னா, listen here, this is the schema that may be converted into book ID, student ID, price. Okay, next one is subject ID, subject type, book ID, subject ID, price, subject ID, subject type, science, science, physics 1 2 3. இந்த புக் வந்து இது சயின்ஸா இருக்கு, இது மேக்ஸா இருக்கு, இது வந்து பிசிக்ஸா இருக்கு. மூணாவது புக் ஐடியும் என்னவா இருக்கலாம், சயின்ஸ் புக்கே இருக்கலாம், மோர் தென் ஒன் புக் இருக்கலாம். அதான் அப்படி சயின்ஸ்லயே மோர் தென் ஒன் புக் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதனோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரைசஸ் என்னென்ன
அப்படிங்கிற. பட் புக் ஐடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதே நேரத்துல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஐடிக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் டைப் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அத புக் ஐடி வழியா நம்ம எப்படி அதை அக்சஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் இது நோ டிரான்சிட்டிவ். திஸ் இஸ் தி தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம். ஆர் யூ கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அட்டாமிக் லெவல் ஷுட் பி யூனிக், தட் இஸ் நோ அட்டாமிக் வேல்யூ இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட்லயும். செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கணும்? பிரைமரி கீயோட ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கணும். தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மோட சேர்ந்து என்னவா இருக்கணும்? there is no transitive functional dependency அப்படின்னு இருக்கணும். ஸோ நோ டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சினா இப்போ இந்த இது இருக்குன்னா தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டைப்பும் சப்ஜெக்ட் ஐடியும் தனியா ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட். தட் ஷுட் பி ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டன்ட் ஆன் book ID, even though the student the subject ID should have more than one attributes are there, isn't it? So why I'm saying is, in a book ID there are so many science books, so many physics books, so many maths books are there, physics books also there. So even though you should have subject ID should have a unique subject type. Are you clear? Don't get confused. So this example is very clear for you. So book ID, if 3 book ID having the subject type 1, the same science subject, but the price is different, the different book of the science. But subject ID is science. For subject type science having only one subject ID. Okay, this is the thing. Next, boycott's normal form. What is boycott's normal form? That is here, this is 3, it should be in third normal form. For every functional dependency, X should be a super key of the table. X tends to Y. X should be a super key of the table. There is no transitive functional dependency. That is already in the third normal form itself, no transitive functional dependency. So in third normal form, boycott's normal form, what is the thing you need to specifically consider about that? X should be super key of the table. The functionally dependent on X tends to Y. X may be a super key of the table. See, for example, student ID, course, and teacher. Okay, student ID, course, teacher. Here, Priya, DBMS Pooja, Lucky, DBMS Mona, Angel, Computer Network Banu, Ram, Software Engineering Ramesh. Okay, here, key is a student ID as well as course. Super key. It is a super key. The course and student ID. Student ID teacher is not a super key. Student ID and teacher is not a super key. Are you understood? Student ID, a student can study a course. Okay. But student ID and teacher may not have because a teacher may have more number of student. A teacher teach more number of students. He couldn't able to give a student ID and teacher as a not a super key. Course and teacher. The computer science course specific teacher is there. That is a super key. Understood what I am saying? So a student ID may be a math student, history student, or it may be you couldn't able to combine with the teacher. That is why we not super key. Understood? Here, this relation student may be splitted into student ID and course and teacher. Are you understood? So how it will be splitted into two table by using
Boycott's normal form. It is no transitive as well as it should be a functionally dependent between that, and it should be a super key. Yeah, super key. It should be a super key. Course and teacher. You should mention, then only you can access that one. This is Boycott normal form. And another one is fourth normal form. What is fourth normal form? We should satisfy all second, first, third boycotts normal form on keys and functionally dependent on primary key. Everything which should be satisfied. Along with that, no multi-value dependency. Now, what is multi-value dependency? Here, attribute may have more than one value. That's why we have mentioned here. Here, student ID, subject, activity. This is one table. Are you clear? Student ID, subject, activity. Yes, student may know more than one activity. Yes, it's possible. No, that also we need to give it in a database and store it in a database. No, yeah, multi-personality person are many are available in our one classroom, isn't it? 100, he may sing well as well as dance well. And 150, he may play music as well as tennis. He play tennis. And same 160 may have he may be in dance class, but dance course, but he may play football also. So here, multi-value dependency, how it will be taken out from this? It should be a super key or it may be a primary key. Student ID, subject, activity. Okay, it is a super key that may be splitted into subject ID, subject, student ID, subject, activity, student ID, and activity. So here, 100 student, he may be as taken a course music as well as dance. 150 is acting is a course, and 160 is a dance. The same, the student ID, he may swim as well as dance. 150 is acting. His job is acting. 160 he is playing a, he may dance as well as he may play football. So you can split it into two tables, but you can have more than one value for this uh, student ID. 100 is same thing, is it? But when you combine with a super key, it may be an unique. So, okay. So that's why they may be make it into super key. So that is no functional, that is no multi, there is a multi-value dependency. Understood? So that may be splitted and then only we can access. So still now what we have seen is, so what is data? What are the levels of data have kept it in a database management system? And what is key? What is data? How it will be stored? That is in a relational model. From where how we can access it? That is the different types of keys we have seen. That is primary key, candidate key, super key, and the foreign keys. And even though these are all the keys which are used to access data that we have kept it in a database, how we can access, how you can keep it. Once if you are keeping in a successful manner, we can access by very easily, smoothly. How we can keep in the database means by following these are all the forms. First normal form, second normal form, third normal form,
and fourth normal. Fourth normal, third normal form as well as Bicart's normal form and fourth normal form. And this is very, very important question in because in are either in 5 marks or 10 marks, it should come for all database management systems paper. So and also the keys, different types of keys can come in the 2 marks question as well as in the 2 marks question is enough. So when you write it in an organization answers and harmonization question means, so you should explain each and every normal form with these examples and you provide that one. It will be getting more marks. Okay. Shall I give 5 minutes break for you? Okay. On 10 minutes. Still now, are you understood? Guys? Still now, all are clear? Types of keys mean super, primary, and candidate key only. No, ma'am. Okay. What other than that? Jeffrey, சொல்லுங்க. Types? No, ma'am. Only no, ma'am. Then other than that, can you say? Super key means set of keys which is identified for particular record. Okay. So it is this the candidate key is also you can access a particular database. In some situation, may not able to identify. So, for example, that I say the same name may be have, the same course may have, but a roll number is there. But even though if you identify, so suppose a person you want to specify means they couldn't understood with the serial number and roll number means we can give additional information about the particular record. That's why that key is called the super key. Jeffrey, types of keys mean super primary candidate key. Okay. Only no, ma'am. I couldn't understand your question. Only 3 types. Oh, ma'am. Foreign key இருக்கே. Any other உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. Vikesh. Okay, ma'am. Understood. Primary key is a unique key which is used to access the database. That is a primary key. See, for you, enrollment number is a unique key. No? The same enrollment number will not assign for any other person. So that is the primary key. Is it breaking? Okay, so what else? Okay, got it. Jeffrey, thank you. Okay, 10 minutes break. I'll come back.
Okay, guys, can I start? Database models are architectures. That is, we have seen that is relational model. That is, a relational model means the tables, the arrangement, the informations are arranged in a table manner. And what about the hierarchical model means? See, listen here. This is the hierarchical model. Customer details, customer ID, name, address. After that, from where the customer order is generated. In that customer order, customer ID, order ID, item, quantity, and price is there. From the customer order, item details will be generated. The item details are item ID, description, price. So finally, the customer ID, order ID, item list. So how it will be related? So one to many as well as one to one. Here the one to one. One item have a one item ID and the description, and one order ID have a many item details. Isn't it? One to many relationship. That you may know that is like a set theory. So many to many, one to many relationship in that. This is the hierarchical model. What about a network model means it may access anyone else. That is many to many. Wherever we want, we can access by anyone else. Customer details may have a he may buy single item or it may be a group of items. He may place an order or he may not be place an order. So sales details, in that sales details may access order ID, item ID and sales ID. There is no hierarchy in that. So you can get the information from anywhere else like that. So that is the network model. See, listen, in same thing. So, for example, when you there are so many service providers are there. When we move from one place to another place, they have our signals where we have reaches that according to that service provider will be activated. So that may not have them the fixed one, isn't it? This is the hierarchy. We need to access it. So this is the network model. So from customer he may order by bulk or it may bought by a single item that will be given as a sales detail. So order may have more than one item details and may have sold it into one thing. Directly the customer can sales also. So like that, many to many relations in that. And relational model we already have. We have studied the customer order item and sales detail. So everything should have here order ID is a foreign key for customer and order ID is the foreign key for the customer ID. Isn't it? Item details in the primary key, sales ID is a salesperson ID is a one primary key for the sales table. So what about the object-oriented model? What is it? Object-oriented. Nowadays don't have. We are dealing with the unstructured data. Still now, what we have seen the tables, table structure for individual tuples all are in common data type, character data type, float data type, or integer data type, isn't it? So, but in object-oriented data model, the object may be audio, video, images, text, JSON files, whatever it may be, web pages. So that may be accommodated into one object or group. That is called an object-oriented model. So we have unstructured data, how you can manage it by using the object-oriented model. Class variable. So you may know that in C++, class may be constructed with action specifier along with members as well as methods. Action specifier means whether it is private or public access specifier, and you can specify along with the variable access specifier. Variable with access specifier, isn't it? Whether it is private or public.
And members are all the variables which are going to use in that, and methods are defined as a functions, defined as a functions for the particular class, related class. So listen, yeah, object customer, in that customer number, name, create customer, delete customer, print customer are the three methods. But members are customer number and customer name. Yeah, so like that. Some, for example, in a website, there are so many images, automatic audios and videos, HTML, XML, so many things may come. So like that. So customer's ID and customer informations are the create customer. How you can access with that? By instance of the object. Customer C1 is an instance, C1 is an instance, C1 dot create customer, print customer means automatically it will activate the function what we have declared in the class. That you may know, isn't it? Okay. Now you understood the different type of uh, different type of yes. Next level is that is the conceptual level. Conceptual level means what? Designing. How you can how perfectly arrange your data. That will be useful for end users. That and all will deals about the conceptual level. In that ER diagram is a design of a database. This database in management system. There is a design phase of database management system. The files how you have related with the here only we have to deal with what is the relations, how one to one, many to many, functionally dependent, everything multi-value, everything will be deals. Initially, we have designed the files which that means the tables which are the items in one table, which are the items in another table. Here in the ER diagram, entity relationship diagram, how you can relate with that integrity constraints, how it will be carried out. That will be deals with the help of this ER diagram. This is the design part only, but it is not an execution part. With the design, you should design the database and programs will be developed with the base of this design. So how you can give relationship between one table to another table, that and all designed with this model only. Okay, represents the data and relation to the data. That is called the entity relationship diagram. So, like a flow chart or ER diagram. So, ER diagram, and no DFD. Are you heard about the DFD, data flow diagram? That is also data flow diagram, also designing a flow diagram, use case diagram, entity relationship diagram. Each and every diagram represents one specific purpose of designing, isn't it? So in entity relationship diagram, it deals with the relationship between the data. You may define it. In ER diagram, data flow diagram is how the data flow from one table to another flow. What are the information gathered from one table to another table? That and all you may understood with that. So that is a data flow diagram. Use case diagram is what are the user activity, according to that what you have to respond. And the entity relationship diagram is this one. Okay, we'll see one by one. Here also some every data flow diagram, any diagram, you should have some standard symbols, you should follow it. So here that rectangle symbol is for entity set. What is the entity set? Entity na enna? ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு என்டிட்டி செட் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு ரோ ஆர் அது ஒரு டேபிளோட நேம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். என்டிட்டி செட்னா அதில் உள்ள
ஒரு டேபிள். அந்த டேபிள்ல நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்றது வந்து இந்த ஓவல் சிம்பல்ல, இந்த ரெக்டாங்கிள் சிம்பல் வந்து இந்த டேபிள் ரிலேஷனை குறிக்கிறது. அந்த ஒரு டேபிள் நேம கொடுக்கிறது. அதுக்கு பேரு தான் என்டிட்டி செட். என்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ரெக்கார்டு, குரூப் ஆஃப் ரெக்கார்டுங்கிறது தான் செட், என்டிட்டி செட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேஷன். ரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன? ரிலேஷன் அப்படின்னா என்ன? ரெண்டு டேபிளுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை மென்ஷன் பண்றதுக்கு பேரு தான் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது. அண்ட் டபுள் ஓவல்னா மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட். ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுக்கு மோர் தேன் ஒன் வேல்யூ இருக்கலாம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் ஒன்னு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி ஒரு என்டிட்டி செட்னா என்ன சொன்னா, ஒரு டேபிள் விச் டேபிள் ஹேவிங் மோர் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா, மோர் தென் ஒன் ரெக்கார்ட்ஸ். வீக் என்டிட்டி செட்னா அதுக்கு ஒரு பிரைமரி கீயோ எதுவோ இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வீக் என்டிட்டி செட்டுங்கிறது. அது சம்டைம்ஸ் வந்து வரும். அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ரிலேஷனை நீங்க எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன், மெனி டு ஒன் ரிலேஷன், இப்படி சிம்பிள்ஸ்ல குறிக்கலாம். மெனி டு மெனினா வித்தவுட் எனி ஆரோ மார்க், ஆர் அதர்வைஸ் வி கேன் அந்த ஆரோ சிம்பிள்ஸ்ல மோர் தென் ஒன் லைன்ஸ் போட்டீங்கனாலே மெனி டு மெனி ரிலேஷன் வருதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? சரி, ஓகே ஓகே. மேப்பிங் என்டிட்டி பாருங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் understood. See, listen carefully. ஒரு ER டயக்ராம் அப்படி இந்த கொஸ்டினும் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஒரு சினரியோ கொடுத்து இதுக்கு ER டயக்ராம் வரைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்க உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன டேபிள்லாம் அதுல வரும், ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கிரியேட்டிவா ஒரு ER டயக்ராம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் லிசன் பண்ணுங்க. இதுல நீங்க என்ன லிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ER டயக்ராம் என்னங்கிறத பார்க்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த பேசிக் திங். லிசன் ஹியர். ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஆன் என்டிட்டி செட். ஓகே, இந்த ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டி செட்ல கிளாஸ், ஸ்டூடெண்ட் நேம், ரோல் நம்பர், சப்ஜெக்ட், டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறது என்னது? ஆட்ரிபியூட்ஸ். சரிங்களா? இது ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஓவல் ஷேப்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் கீழே இன்னொரு இது எமர்ஜ் ஆகுது, டே, மந்த், இயர் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நேமு கீழே ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு இருக்கு. இது ரெண்டு பேரு தான். இப்போ இதெல்லாம் இப்ப பார்த்து வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஒன். இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டிட்டி செட். இது வந்து ஒரு டேபிள், ரோல் நம்பர், நேமு, ஸ்டூடெண்ட் நேமு, கிளாஸ், சப்ஜெக்ட்ங்கிறது தான் இல்லையா? இப்போ காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னா என்ன? காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்னா என்ன? இப்போ எஸ் நேம்ல வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு டிவைட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்வீட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மோர் தென் ஒன் டேக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரே ட்வீட் பட் அதுல மோர் தென் ஒன் டேக்ஸ், அதுக்குதான் மல்டி வேல்யூ ஆட்ரிபியூட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட். டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட்னா, இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த்ல இருந்து நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ஏஜ் கால்குலேட் பண்ணலாம். யூ கேன் டிரைவ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்த். இப்போ கரண்ட் டேட்டை வச்சு இவனுக்கு எவ்வளவு ஏஜ் அப்படிங்கிறத டிரைவ் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி டாட் ஓவல்ல நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். டபுள் ஓவல் ஃபார் மல்டி வேல்யூ. A oval generated 2 more or 3 more ovals, that is composite. A name may be divided into more than one, composite. இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறத மூணா பிரிக்கிறோம், that is day, month, year அப்படின்னு. that is composite attribute as well as the derived. when you derive a age from the date of birth, it may be a derived attribute. But date of birth may be divided into day, month, year, it will be the composite attribute. Understood? These are all the basic things. புரியுதுங்களா? இது ஒரு டேபிள, ஒரு ER டயக்ராம்ல ஒரு என்டிட்டி செட் எப்படி கிரியேட் பண்றோம், இந்த என்டிட்டி செட்ல என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸோட வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறது. ஓகே, அப்புறம் என்னன்னா ரிலேஷன் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது. இப்போ பாருங்க, பேமெண்ட் அண்ட் லோன் அப்படின்னு இருக்கு, அப்படிதான். இப்ப லோன் வாங்குறவங்க பேமெண்ட் பண்ணணும்ல,
பேமெண்ட் மெம்பர், பேமெண்ட் டேட்டு, பேமெண்ட் அமௌண்ட் இது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. லோன்ல வந்து லோன் நம்பர், அமௌண்ட் இருக்கு. ஆனா இந்த பேமெண்ட் டீடைல்ஸ்ல லோன் நம்பர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லோன் நம்பர் இஸ் நாட் அவைலபிள், தென் வி கேன் கால் இட் அஸ் பேமெண்ட் weak entity. The payment is a weak entity. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற ரிலேஷன் வந்து லோன் பேமெண்ட். இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து மெம்பர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லோனை அவன் பே பண்ணணும். அந்த எந்த பர்டிகுலர் லோனை பே பண்ணணும், டியூ கட்டணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல லோன் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கணும். இல்லைங்கிற பட்சத்துல அது வந்து வீக் என்டிட்டி செட். அண்டர்ஸ்டுட்? This weak entity set having the attribute payment member, payment date, payment amount. But எந்த லோனுக்கு பர்டிகுலர் பர்சன் may have more than one loan இருக்கலாம்ல, அந்த மாதிரி கேஸுக்கு இது ஒரு வீக் என்டிட்டி செட்டா கொடுக்குறாங்க. லோன் நம்பர், பேமெண்ட் மெம்பர்ஸ், பேமெண்ட் டேட்டு, பேமெண்ட் அமௌண்ட்னு இருந்ததுன்னா இந்த ரிலேஷன் வழியா நம்ம அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப். இது வந்து ஒரு லோன் பே அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன். இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் செட்னா மெனி டு மெனி, மோர் தென் ஒன்ஸ் ரிலேஷன். அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கஸ்டமர் லோன். ஏன் கஸ்டமர் மே ஹாவ் மோர் தென் ஒன் லோன். கஸ்டமர் நம்பரையும் லோனையும் லோன் நம்பரையும் லிங்க் பண்ணிக்கணும். இங்க ஒரு கஸ்டமர் என்டிட்டி செட் which have customer number, name, street, city. He borrow is a one relation. The loan is an another entity set, loan number and amount. Which two entity set are related by borrow, that may create customer number and loan number. This is the relation. The borrowங்கிற ஒரு ரிலேஷன் செட்ல என்ன இருக்கும்னா கஸ்டமர் நம்பரையும் வச்சு லோன் நம்பரையும் வச்சு இந்த ரெண்டு என்டிட்டி செட்டையும் லிங்க் பண்ணும். ஓகே. அடுத்து வந்து மெனி டு ஒன் ரிலேஷன். இதுக்கெல்லாம் பேர் என்னன்னா ரிலேஷன்ஷிப் செட். ஓகே. என்டிட்டி செட். மோர் தென் ஒன் ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா அது என்டிட்டி செட். மோர் தென் ஒன் ரிலேஷன் இருக்குன்னா அது ரிலேஷன்ஷிப் செட். இங்க பாருங்க, அக்கௌண்ட், பிரான்ச். அக்கௌண்ட் ஹேவ் பிரான்ச் நேம், அக்கௌண்ட் நம்பர், பேலன்ஸ். ஓகே. அக்கௌண்ட் பிரான்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு, பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலேஷன். பிரான்ச்ல டீடைல் ரிலேஷன்ல என்ன இருக்கு, பிரான்ச் நேமும் சிட்டியும் மட்டும் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட்? A single branch, a particular person may create more accounts. இருக்கலாம்ல, ஒருத்தர் வந்து எல்லாரும் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கலாம், எல்லாரும் வச்சிருக்கலாம், அப்புறம் சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கலாம். இன்னொன்னு என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கு, ரெக்கரண்ட், சாரி, இன்னொரு அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட், ரெக்கரண்ட் அக்கௌண்டா சொல்லுவாங்கல்ல, பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, சோ அவங்க அக்கௌண்ட். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெனி டு ஒன் ரிலேஷன். சேம் பிரான்ச்ல மோர் தென் ஒன் அக்கௌண்ட். அக்கௌண்ட் நம்பர், பேலன்ஸ் அண்ட் பிரான்ச் நேம், தட் இஸ் த ரிலேஷன். ஓகே. சோ மோர் தென் ஒன் அக்கௌண்ட், மல்டி வேல்யூ இங்க வரும். அக்கௌண்ட் நம்பர், பேலன்ஸ், பிரான்ச் நேம் இஸ் சேம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும், என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன, அதுல என்னென்னலாம் பேசிக் இது வருது, தட் இஸ் காம்போசிட் அட்ரிபியூட், தட் இஸ் மல்டி வேல்யூ அட்ரிபியூட், டிரைவ் அட்ரிபியூட், எந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம், வாட் இஸ் டிரைவ்ட் அட்ரிபியூட், இப்படிலாம் 2 மார்க்ஸ்ல வரும். இந்த மாதிரி ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரையணும்னா என்னென்ன மாதிரி, ஒன் டு ஒன்னு, மெனி டு மெனி, மெனி டு ஒன் ரிலேஷன்ல எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. சரி, இப்போ நம்ம ஒரு சினரியோ எடுத்துக்குவோம், அதுக்கு ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரையப்போம். சோ லிசன் ஹியர். இப்போ வந்து யூசர் இருக்காரு. ஒரு யூசரோட ஹாபி வந்து he wants to read blogs as well as he likes to write blogs also, read also. அப்போ அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரைங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சினரியோ கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் பாருங்க. ஒரு யூசர் டீடைல் அப்படிங்கிறப்போ அந்த யூசருக்கு என்ன இருக்கும், யூசர் ஐடி, நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் இல்லையா, டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும். ஸோ இதுல நீங்க என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், இது காம்போசிட் அட்ரிபியூட்டா பண்ண முடியும். லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேமா பண்ணலாம். டேட் ஆஃப் பர்த்ல இருந்து அவருக்கு ஏஜ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அவரோட ப்ரொஃபைல் என்னெல்லாம் இதோட எப்படி லிங்க் பண்றது, ப்ரொஃபைல்ல என்னெல்லாம் இருக்கும்,
டிபி இருக்கும், அவரோட குவாலிட்டி இருக்கும், என்ன டெசிக்னேஷன் இருக்காரு, அவரோட ப்ரொஃபஷனோட என்ன, ஹாபிஸ் என்ன, இதெல்லாம் ப்ரொஃபைல்ல இருக்கும். அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபிக்ஸட் கிடையாது, அது மேபி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் டூரிங் த டைம் இட் செல்ஃப். டிபி மாறும் இல்லையா, டிபி மாறும், எல்லாமே மாறும். அது வந்து வீக் என்டிட்டி செட். புரியுதுங்களா? எதுக்காக வீக் என்டிட்டி செட் போட்டிருக்கோம்னு? அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். He has, the user has this much of profile, ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன். அதுக்குதான் இந்த படி ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம், ஒரு கோடு. சரிங்களா? இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு வந்து மோர் தென் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். அதான் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடி, நேம், அவரோட நேம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடி இல்ல, இன்ட்ரெஸ்டோட நேம். இப்ப அவரு ஆர்ட் வரைகிறவாரு இருக்கும், அவரு ஸ்விம்மிங்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அவரு வந்து புக் ரைட்டிங்கும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும், பிளாக் ரைட்டிங்கும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். எதை வச்சு அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ ஐடி நேம், அபவுட் எந்த இன்ட்ரெஸ்டையும் அவரு எழுதுவாரு, பிளாக் எழுதுவார். அந்த பிளாக்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், டைட்டில் இருக்கும், பிளாக் ஐடி இருக்கும், கண்டென்ட் இருக்கும், டேக் இருக்கும். பிடிச்சிருக்கும் பிடிக்காதுங்கிற டேக், நிறைய டேக்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் மல்டி. அப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து அபவுட் பிளாக்ஸ், அதுவும் மல்டி மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அப்போ அந்த யூசர் வந்து பிளாக ரீட் மெனி ரைட் பண்ணது. இப்போ எல்லாராலையும் எழுத முடியும்னு தெரியாது, பட் எல்லாருக்கும் புக் ரீட் பண்ணுவோம், புக் நாவல்ஸ் ரீட் பண்ணுவோம், பட் நாவல் எழுதுவோமான்னா தெரியாது. ஸோ ரீட், அதுவும் மெனி புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவோம், மெனி புக்ஸ் அவங்க ரைட் பண்றவங்களும் இருப்பாங்க. அதனாலதான் மெனி டு மெனி ரிலேஷன் கிவன் ஃபார் ரீட் அண்ட் ரைட் ரிலேஷன் அஸ் வெல் இஸ் அபவுட் ரிலேஷன். அப்படிங்கிறப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மெனி பிளாக்ஸ் அவரை அபவுட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி மே ரைட் அ பிளாக்ஸ். புரியுதா? இப்போ ஒரு ER டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னு. And one more thing relation we left out is recursive relation. அது என்னது recursive relation? User itself, friend, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிகர்சிவா வரும். இது ரிகர்சிவ் ரிலேஷன். அதை எப்படி நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னா, ஒரு இது கொடுத்துட்டு டபுள் வேலைக்குள்ளேயும் ஆரோவா கொடுக்கணும். மோர் தென் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே அவருக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய ரிலேஷன்ஸ், அதுதான் ரிகர்சிவ் ரிலேஷன். புரியுதா இப்போ? ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ER டயக்ராம்? நல்லா புரியுதா? ஓகே, கான்செப்சுவல் வியூ பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம கான்செப்சுவல் வியூலயே இன்னமும் நம்ம எப்படி ER டயக்ராம் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்திருக்கோம். இன்னும் அல்ஜிப்ராலாம் இருக்கு, ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. ஒன் செகண்ட் எஸ், relational algebra, relational calculus. So these are all the thing is also there. Relational, I'll take the conceptual level முதல்ல நான் முடிச்சிடுறேன், அப்புறம் we go for physical levelக்கு போலாம். ஓகே, சரி, கான்செப்சுவல் லெவலே we can continue. இப்போ ER டயக்ராம் மாதிரி
இப்போ இன்னொரு ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது how we can represent and access that one. எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் தாங்க. அதுக்கு தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு அதை பேசிக் தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்று வச்சிருக்காங்க which consist of set theory, relational algebra, linear algebra, everything will consist in that. Designing the transaction and forms conceptual basics of SQL. SQL என்னன்னு தெரியும்ல, ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ். இதை வச்சுதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ் பண்றாங்க. Operators and manipulators which apply to the relation and gives result as a relation but do not change the relation in database. ஆமா, என்னென்ன வேணுமோ நம்ம அதுல இருந்து எடுத்து ஒரு ஃபார்ம்ல நமக்கு கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் வியூவா. இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ள நிறைய இருக்குன்னு தெரியும். அந்த டேட்டா பேஸை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு வசதியா வைக்கணுங்கிறது தான் நார்மலைசேஷன் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு ஒண்ணு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதை தனித்தனியா யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் தனித்தனியா வச்சுக்கிறதுக்கு பேரு வியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வியூஸ் ஆர் சப்ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சப்ஸ்கீமா மெயின் ஸ்கீமாவை அஃபெக்ட் ஆகாது. இட் வில் நாட் சேஞ்ச் தி ரிலேஷன் இன் டேட்டாபேஸ். ஓகே. ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜஸ், இது ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ். ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ராங்கிறது ப்ரொசீஜரல். அதாவது உங்க டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு டூல்ங்க. ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா, ரிலேஷனல் கால்குலஸ், ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் எப்படி யூசர் லெவல்ல இருந்து நாங்க தேவையானதை நான் எப்படி எடுக்க முடியும். இது யூசர் லெவல், சாரி, இது கான்செப்சுவல் லெவல் கிடையாது. இது யூசர் லெவல். இந்த லெவல்ல இருந்து தான் நம்ம இருக்கிற டேட்டாவை நமக்கு தேவையான மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரி, செலெக்ஷன் அதுதானே மெயின். செலெக்ஷன் அப்படிங்கறத சிக்மாங்கிற சிம்பல்ல இது பண்ணுவாங்க. சிக்மா அண்ட் பி ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு இருக்கு. இது ப்ரிடிகேட் அப்படின்னு பேரு. ப்ரிடிகேட்னா கண்டிஷன். இது ரிலேஷன். ஆர் இஸ் அ ரிலேஷன். Sigma name equal to DBMS of the relation book. Book is a relation name. Here book ID, name and price is there. This is one tuple. So I need a list of name. List of name. I need all the details of name book with the book name DBMS அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டிபிஎம்எஸ் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணும். புக் ஐடி, அதனோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். நேம் ஈக்குவல் டு டிபிஎம்எஸ்னா டிபிஎம்எஸ்ன்னு இருக்கிற இடத்துல புக்கு டிபிஎம்எஸ்ன்னு அந்த டேட்டா பேஸ்ல இருக்கிறதுல எத்தனை டேட்டா பேஸ் புக் இருக்கோ அது எல்லாம் வந்துடும். எத்தனை ஆத்திரோ எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ எல்லா டீடைல்ஸும் அதோட பிரைஸ் டீடைல்ஸும் எல்லாம் வந்துடும். இது மட்டும் இல்லாம எனக்கு பிரைஸ் கிரேட்டர் தேன் 300 இருந்தா மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ கேன் கிவ் கண்டிஷன் இன் ப்ரெடிகேட்ஸ். நேம் ஈக்குவல் டு டிபிஎம்எஸ் அண்ட் பிரைஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு 300 in the relation, that alone will the first tuple மட்டும் வரும். சாரி, ஃபர்ஸ்ட் tuple greater than ஃபர்ஸ்ட் 2 tuples வரும். கிரேட்டர் தானா இருக்கிற 300 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் கொடுங்க. அடுத்து ப்ரொஜெக்ஷன். ப்ரொஜெக்ஷன்ங்கிறது இது ரோ வைஸா கொடுக்கறது. காலம் வைஸா நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும். இப்போ எனக்கு எல்லா காலமும் டிஸ்பிளே ஆகுது இல்ல டேட்டா பேஸ்ல. எனக்கு புக் நேமும் பிரைஸ் மட்டும் வேணும், புக் ஐடி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல காலம்ஸை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். அதுதான் என்னது ப்ரொஜெக்ஷன். ப்ரொஜெக்ஷன் attribute 1, 2, 3 up to n in the relation R. 1, 2, 3 ஆங்கிறதுலாம் டொமைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி பேசிக் டேர்ம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் புக் ஐடி நேம் பிரைஸ் ஆஃப் புக் அப்படின்னா புக் ஐடி நேம் பிரைஸ் ஆஃப் புக். பேலன்ஸ் புக் ஐடி பிரைஸ் புக், புக் ஐடியும் பிரைஸ் மட்டும் வரும். எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ்ல இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஐடி நேம் நெட் பே ஆஃப் எம்ப்ளாயி மட்டும் வேணும்னா எம்ப்ளாயி ஐடி நேம் நெட் பே மட்டும் வரும். சரிங்களா? எல்லா டீட்டெயிலும் வராது. கிராஸ் பே, டிடக்ஷன், அலவன்சஸ் எல்லாம் வேண்டியது இல்லை. எனக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி அந்த நேமுக்கு எவ்வளோ சேலரி வாங்குறாரு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னா அது மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். யூனியன் அப்படின்னா இட் இஸ் கம்பைன்ட் அண்ட் எலிமினேட்டிங் தி டூப்ளிகேட்ஸ்.
தட் இஸ் யூனியன். அது நமக்கு தெரியும்ல, செட் தியரியில தானே ரெண்டு செட்டை கம்பைன் பண்ணும், அதுல காமனா இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆகும். ஸோ ஃபார் ஹியர் புக் projection of author of relation book union, projection of author of article. Name of the author who have either written books or written articles. ரெண்டுமே டிஸ்பிளே ஆகும். இதுக்குதான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிலேஷன் கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து செட் டிஃபரன்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, present in one relation but not in a second relation. அது நமக்கு தெரியும் இல்ல, செட் டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது என்னது, மைனஸ் பண்றது. இப்போ புக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆத்தர் இன் புக்ஸ் மைனஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆத்தர் இன் ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னு என்ன, இப்போ புக்கா இருக்கிறவரு ஆர்டிக்கிள் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் மைனஸ் எஸ் மீன்ஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ் பி இல்ல, இதுல டி இருக்கு, E5 இல்ல, F4 இங்க இல்ல, இங்க இருக்கு, வந்துருச்சா? இப்போ 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4, but 3 is common in both. So that's why other than the 2 is common in both, other than that 3 will be given as a result. Same thing S minus R. S minus R minus C2 is not there and D3 is not there. E4 is already is having E4. So S minus R means this is the set difference operation. அடுத்து Cartesian product. Cartesian product means combining the two different relation into one relation. இது ப்ராடக்ட் மாதிரி. ப்ராடக்ட் இங்க பாருங்க, R ரிலேஷன், இது வந்து S ரிலேஷன். 1 to many, A11 A11 C2 BA1 D3 B2 A1 B2 C2 B2 C D3 இந்த மாதிரி product relation you should do that. These are all the Cartesian product operation. புரியுதுங்களா? சரி, இதுல ஜாயின் ஆபரேஷன் எப்படி பண்ணலாம்? SQL join. You may know that, no? இப்போ ரெண்டு டேபிள்ல கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கணும்ல. A join class used to combine row from 2 or more tables based on relational columns. அதுதானே இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம ER டயக்ராம்ல. இதுல ஓகே, SQL inner join satisfying the இது எல்லாம் செட் தியரி தாங்க, அப்படியே செட் தியரி தான். நீங்க செட் தியரியில படிச்சீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் அவுட்டர் செக்ஷன் ஜாயினிங் எல்லாம் அதுல உள்ளது. satisfying conditions specified in the both table. அதுதான் ரெண்டுமே இன்டர்செக்ஷன் போடுவோம்ல, அதான் இன்டர் ஜாயின் SQL. செலக்ட் இப்போ ரெண்டு டேபிள்ல இருந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணணும். SQL சொல்லி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்தா ஈஸியா இருக்கும். I'll take SQL in next class. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் query லாங்குவேஜ். இதுல வந்து செலக்ட் O dot order ID P dot product name. ஏன் டாட் வைக்கிறோம்னா அலைஸ் நேம் கொடுக்குறோம். அதுக்கு அலைஸ் நேம்ல இப்ப ரெண்டு டேபிளையும் இந்த SQLல நம்ம கம்பைன் பண்றோம். தட்ஸ் வை they have mentioned எந்த டேபிள்ல உள்ள ஆர்டர் ஐடி எந்த டேபிள்ல உள்ள ப்ராடக்ட் நேம்ங்கிறதுக்காக அந்த அலைஸ் நேம் கொடுத்து பண்றாங்க. P dot unit price, P dot supplier name, O dot total unit from product as P, order as O. ஆர்டரை வந்து ஓன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றோம், ப்ராடக்ட்ங்கிற ரிலேஷனை Pன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் செலக்ட் P டாட் O டாட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். வேர் ப்ராடக்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு O டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு P டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும், ரெண்டு டேபிள்லயும் ஆர்டர்லயும் ப்ராடக்ட்லயும் ப்ராடக்ட் ஐடி ஒன்னா இருக்கிறத மட்டும் அந்த ஐடி நேம் பிரைஸ் சப்ளையர் நேம் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம். இதான் இன்னர் ஜாயின். சரி, அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னா என்ன? அவுட்டர் ஜாயின்ல ரெண்டு வகை இருக்கு, லெஃப்ட் அவுட்டர் ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்.
லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்னா லெஃப்ட் சைட்ல, தட் இஸ் பிரைமரி ரிலேஷன்ல உள்ள எல்லா இதுவும் வரும். ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்னா சப்ளிமெண்டரி, தட் இஸ் இன்னொன்னு நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம் இல்லையா, அந்த ரிலேஷன்ல உள்ளது எல்லாமே வரும். அது என்னன்னு பாக்குறேன், சொல்லுங்க. செலக்ட் பி டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி, பி டாட் ப்ராடக்ட் நேம், ஓ டாட் ஆர்டர் ஐடி, ஓ டாட் total iodate from order as O, product as O, where O dot product ID plus equal to P dot product ID. இந்த இடத்துல வந்து லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயினா இருந்ததுன்னா இந்த பிங்கிற தட் இஸ் ஆர்டர் டீடைல் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரியா இருக்கிறது, அதுல உள்ள எல்லாமே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் அண்ட் எஸ். இன்னர் ஜாயின்னா அந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் மாத்திரம். லெஃப்ட் ஜாயின் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னா லெஃப்ட்ல உள்ளது எல்லாம் பிளஸ் காமனா உள்ளது. ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்னா ரைட்ல உள்ளது எல்லாம் பிளஸ் காமனா உள்ளது. புரியுதுங்களா? அதுதான் எந்த இடத்துல பிளஸ் போடுறோமோ அந்த ரிலேஷன்ல உள்ளது எல்லாமே வரும், அலாங் வித் ரெண்டு காமனா இருக்கு. சரிங்களா? ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு ரிலேஷன், தட் இஸ் யூனியன். ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் ரிலேஷனல் கால்குலஸ் அப்புறம் எஸ்கியூஎல் எடுக்கிறேன். இது வந்து கான்செப்சுவல், சாரி, யூசர் லெவல் டிசைன். யூசர் லெவல் அதாவது 3 லெவல் பார்த்தோம் இல்லம்மா, தட் இஸ் யூசர் லெவல், கான்செப்சுவல் லெவல் அண்ட் பிசிக்கல் லெவல் இல்லையா? கான்செப்சுவல் லெவல் இருக்கிறது தான் இஆர் டயக்ராம். இதெல்லாம் இந்த ரிலேஷனல் கால்குலஸ் அண்ட் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா, எஸ்கியூஎல் இதெல்லாமே இதுல உள்ளது, யூசர் லெவல்ல உள்ளது. அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் பத்தி படிக்கிறதெல்லாம் பிசிக்கல் லெவல். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் ஆல் திஸ் ரிலேஷனல் கால்குலஸ் எவ்ரிதிங்? Are you clear? Are you interested? Database நல்லா இருக்கா? Yes, thank you. Okay, shall I close now? Okay, thank you so much. Yes, exactly. I'll send it. I'll send it to Hema ma'am. He may have a member in your group. She may send all the details. Okay. Thank you.